హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ వ్యాండ్ బైట్. సో ఇవాళ మా ఇంటి దగ్గర ఫైర్ వర్క్స్ జరుగుతున్నాయంటే అక్కడికి చూడడానికి వెళ్తున్నాను. అండ్ ఇది వచ్చేసి జూలై 4th ఫైర్ వర్క్స్. అండ్ ఈవినింగ్ అరౌండ్ 4-5 ఆ టైంకి వెళ్ళాను. అండ్ నైట్ 8కి అలా స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుంటా. అరౌండ్ 15-20 minutes ఉంటుంది, ఎక్కువసేపు ఏమి ఉండదు. అండ్ అక్కడ స్నాక్స్ అవి కూడా అమ్ముతున్నారు. సో స్నాక్స్ తీసుకొని ఆ గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోయాను. యాక్చువల్లీ సన్సెట్ అయ్యాక ఒక 10-15 minutes తర్వాత స్టార్ట్ చేసేసారు, కొంచెం చీకటి అయ్యాక. సో ఎర్లీగా అయిపోయింది. ఇట్ వాజ్ రియలీ గుడ్. టైమింగ్ చాలా ఎర్లీగా పెట్టినందుకు బాగుంది. ఇట్స్ ద నెక్స్ట్ డే. అండ్ ఇవాళ వచ్చేసి నాష్విల్ డౌన్ టౌన్లో మ్యాక్స్ అమినీ అని ఒక స్టాండప్ కమెడియన్ షో ఉంది. అండ్ ఆ స్టాండప్ కమెడియన్ని నేను అరౌండ్ ఒక 3 years నుంచి ఏమో ఫాలో అవుతున్నా. ఐ రియలీ పర్సనలీ ఎంజాయ్ హిస్ షోస్ అలాట్. సో నాష్విల్లో షోస్ ఓపెన్ అయ్యాక బుక్ చేసుకున్నాము ఫ్రెండ్స్ అంతా కలిసి. అరౌండ్ 3-4 months బ్యాక్ అలా బుక్ చేసుకున్నాము. And so yeah, this is my first time experiencing a stand-up show live ga. I really enjoyed it. These are my jokes, and hopefully I'll remember them. The response. The one, the only. We're gonna have fun with Chatan. Buddy, what do you do in Nashville? You must own a tech company or something. He's a car salesman. Oh shit! I was like, what the fuck? And then you get used to like, oh yeah. Like you get, like, it's you know, you leave as a kid. Like, listen, 2 weeks prior to this story, okay? 2 weeks prior to this story, I was living in America, going to school singing Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle all the way. And my breakfast, hi, this is great. And then well, where? Where? Well, thank you for flying from overseas to be here.
Is it my? He knows how many times I've been to that show. It's my third time. ఇట్ వాజ్ అన్ అమేజింగ్ షో. నాకు చాలా చాలా నచ్చింది. మై ఎక్స్పీరియన్స్ వాజ్ రియలీ గుడ్. అండ్ ఇది వచ్చేసి మా అపార్ట్మెంట్ కమ్యూనిటీలో ఒక చిన్న ఈవెంట్ పెట్టారు. పెయింట్ అండ్ సిప్ అని వచ్చి పెయింట్స్ చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఈవెంట్. అండ్ అక్కడ వాళ్ళే క్యాన్వాస్ అండ్ పెయింట్ బ్రషెస్ అండ్ కలర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అక్కడ మనం నచ్చింది తీసుకొని వీ కెన్ పెయింట్ వాట్ ఎవర్ వి వాంట్. So yeah, this is what I did on that day. It was really cute. And so yeah, that's it for this video. I know this is a very small vlog, and see you in my next one. Bye.